And viewers, whether you are this evening, from Presidential Taskforce on COVID-19, welcome you to today's update on COVID-19. This evening, you are with me, Joshua Malango, as your host. There have been a number of developments the past week, from Monday to come today on Friday. There have been a number of developments in reference to Oxford AstraZeneca. This is one of the vaccines which a number of countries across the country and across the world, rather, they are administering as its vaccine. And remember, in Malawi, we are also administering the Oxford AstraZeneca. We have heard and read some reports that some countries, specifically in Europe, they have been suspending the administration of this vaccine. This evening, we are privileged to have World Health Organization country rep, Dr. Noshasha Dlamini, who is going to give us the stand from WHO. I know as I was coming in the studio, I read somewhere like WHO has issued a statement on the same issue. That's why this evening we have you. Welcome, Doc. Maybe briefly, following the developments which has happened this week, what is the stand from WHO on issues to do with Oxford AstraZeneca? Thank you very much, and thank you very much for having me here this evening. I'll start with the statement because that's hot on the news right now. It was released this afternoon, the WHO statement. So I will quote: "At this time, WHO considers that the benefits of the Oxford AstraZeneca vaccines outweigh its risks and recommends that vaccinations should continue." End of quote. So I'll just give a little bit of background and how, as WHO, we've been involved in this process. So WHO has been aware that some countries in the European Union and beyond have temporarily stopped the use of Oxford AstraZeneca vaccine. These countries did this as a precautionary measure based on reports that they had received regarding blood clots. In vaccination campaigns, it is routine for countries to signal potential adverse events following immunization. And this term is standard across immunization programs. For short, we call it the AEFI, AEFI, adverse events following immunizations. So as part of this surveillance of these AEFIs, one of the things that came up was the incidence of thromboembolism, what is commonly called blood clots. But blood clots are not something new that we see in health and in medicine in generally. Thromboembolism is the most common, is the third most common cardiovascular disease in the whole world. So thromboembolism has been occurring before there was vaccine. It's happening now even when there's vaccine. So it's not something that has just appeared because of the vaccines. It's the third most common cardiovascular disease in the whole world. So when we talk about thromboembolism, what do we mean? We normally mean deep vein thrombosis, which is a blood clot in a vein deep below the skin, and usually these start in the leg. And then we have the pulmonary embolism, which is a blood clot blocking a blood vessel in the lungs. So this is the disease we're talking about. Now coming back to AstraZeneca, 17 million people have been vaccinated with AstraZeneca in the UK and the European Union. 15 cases of deep vein thrombosis have been reported in the recipients of this vaccine. 22 cases of pulmonary embolism were reported amongst the same recipients, so a total of 37 episodes. And when you look at this number is much lower than would be expected in a population of this size. So the EU regulator, which is called the EMA for short,
for EMA, which is the European Medicines Agency, has concluded that the vaccine is safe, that the vaccine is effective. And it goes on to say the benefits far outweigh the risks. And the vaccine continues to be a very vital tool to fight the pandemic. The benefits in protecting people from death and severe illness and hospitalizations outweigh the risks. Thank you. Thank you. If I've heard you properly, you were saying WHO stand. I think it's more of the same with what European Union Medicine Regulatory Authority did release a day ago, saying there's no harm and there's no connections between the blood clots you are telling us this evening, which are being reported in other countries with AstraZeneca. Maybe I'm asking this because some Malawians have been questioning the government's stand, why we continue to administering the AstraZeneca while other countries are stopping it. What you are saying to people who are listening to you, people watching you this evening, concerning the safety of AstraZeneca? Right. So those countries which had actually stopped have now changed. Germany, France, Italy, and Spain are actually going to be resuming the use of AstraZeneca. So if those countries now have started re-administering the vaccines, it means we can assure Malawians this evening that the vaccine is safe, and the stand which the Malawi government has taken to continue administering the vaccine, it's correct. It's the correct stand, yes, because everything is based on evidence. It's not guessing or emotional advice, but it's the evidence. So experts in the EU, the EU regulator, the EMA, the experts at WHO, they have scrutinized this data and looked at using their expertise as epidemiologists, as safety specialists, and they are giving us that assurance that the vaccine is safe and it is effective. It is effective, it prevents severe disease, it reduces hospitalization, and it reduces deaths. In fact, what I should say, even during the clinical trials, the incidence of blood clots was not one of the side effects that was picked up during the clinical trials. So this is something that has just come up now as we're in the real world use. Yeah. Thank you. Before you leave this on the stage, maybe you are parting shots to Malawians who are watching you and listening to you this evening. What is your words to them? I know you took AstraZeneca as well. I don't know if you had the side effects. No, yes, I can. I had my shot or my jab on the 11th of March in Muzuzu on my left arm, because I'm right-handed, so I chose to have it on my left arm. And on the first day, I hardly felt anything. On the second day, there was a little bit of soreness around where the injection was, and then a bit red. You can see from my complexion, sometimes I do turn red. So it was a bit red, but I was able to do my normal work. I was still attending to my duties. The pain, which was, like I said, just where the shot was. I had no fever, I had no headache, I had no nausea, I had no vomiting. I was just as you see me right now. Thank you. Oh, thank you so much, Dr. Jamin, for coming in to our studio this evening to assure Malawians that the Oxford AstraZeneca is safe. Malawian, that's Dr. Noshasha Jamin. She is the country rep for WHO. She was here telling us more as to what is the stand for WHO in as far as issues to do with administration of Oxford AstraZeneca. Mwina mongomba nkoda mazulano ndili nawo so amene akuyang'anira nkhani imene yakatemera kunduna wa zaumoyo timati expanded program on immunization EPI amene wandi Dr. Mike Chisema. Tiwandeni mazulano doc, musana mwina kutiuza wiki imene zoyenda bwanji tamva pano mwawerenga statement imene anena WHO
mwina mungomba nkota mchichewa zimene ananena Dr. Jamin malingana ndi nkhani zimene zoveka kunjako kuti mwina maiko ena anayimitsa tamva pano kuti yayi maiko anayimitsa Germany, France, Spain ndeno tero ayambiranso kupereka katemera amene foti ndi wabwino mwina atsimikizena Malawi mungomba nkota zimene anayankhula Dr. Jamin. So nadi Joshua kunena kuti WHO amene amayang'anira ndi kuthandizira ntchito zonse za umoyo pa dziko lino lonse lapansi limenenso Malawi ndi chiwalo chimodzi cha gulu limeneli atsikimiziratu nena kuti palibe vuto lina lililonse zokhuzana ndi katemera ameneyi chifukwa mukuona kwawo apeza kunena kuti kulandira katemera kuli bwino kwambiri kusiyana ndi kuti munthu asalandire kanthu kapena kukhala opanda katemera chifukwa chiopsezo nchachikulu pachana nena kuti the benefits outweighs the risk. Kuli bwino munthu alandire katemera kusiyana ndi kuti asalandire chifukwa akhala pa chiopsezo pafupifupi 100% kuti akhoza kutaya moyo wake. Ndiye poona zimenezo ndi pamene atulutsa chikatala. Komanso chinthu china chofunika kuti anthu adziwe nchonena kuti kuyimitsidwa kumene kunayimitsidwa kwa mayiko amene anatchulidwa aja, mayiko monga Denmark, Norway ndi ena, nkhani yayikulu sinali yonena kuti katemera ngoyipa ayi. Komano monga timachitira nthawi zonse ndi ntchito ya zaumoyo komanso kupereka katemera, tikaona chinthu china chachilendo timayimitsa ngakhale mwadzidzidzi kuti tizipatse mpata okwanira oti tingofufuza kuti kodi pali kugwirizana kwina kulikonse. Zimene nkufufuza kwawo sanapeze vuto lina lililonse chifukwa chimene chikulu chimene amafuna nchionera kuti adziwe kuti palibe vuto lina lililonse ndi katemera. Ndi zimene apeza kunena kuti palibe vuto lina lililonse ndi katemera. Komanso chinthu china chimene amafuna kungotitsikimizira nchionera kuti nkhani yonena kuti magazi mthupi mwa munthu akugwirana kapena amagwirana si nkhani yachilendo ayi. Ndi nkhani yonena kuti pa dziko lonse lapansi pa anthu 100 aliwonse pafupifupi anthu 30% amatha kukhala ndi nthenda imene iyi. Ena ayi amatha kuonesa zizindikiro pokhala mwina mwendo umodzi kuoneka ngati watupa kusiyana ndi mwendo onzake chifukwa choti magazi pansipo atseka njira ndesa akukwera mtunda bwinobwino kuti akafike ku mtima. Zimachitika. Komanso timakhala ndi ena amene amatha kukhala ndi kugwirana kwa magazi kumeneku kumene nthawi zina kumakhoza kukakhudza mitsempha ina ing'ono imene imakhala m'mapapu athu. Timati pulmonary embolism. Zimachitika si zachilendo osadiso chifukwa cha katemera ayi. Ndi zimenezi si zachilendo kuti zimachitika kwa mitundu yonse yosiyanasiyana ya dziko lino lapansi. Komanso chinthu china chimene chikufunika kuti anthu achidziwe chimene anafotokoza bwino chonena kuti pafupifupi miyanda ya anthu 17 million pa dziko lonse limene lalandira zokhuzana ndi katemera amene ku Malawi kuno tikulandiranso. Palibepo nkhani imeneyi yayikulu kwambiri imene anthu akuganizira chifukwa anali anthu osapitirira 37 amene anasonyeza mavuto ngati amenewa. Kusonyeza kuti anthu amene akulandira katemera anatetezeka naye ndochuluka koposa anthu amene akuganiziridwa kuti ali ndi mavuto osiyanasiyana. Komanso bungwe lija lalikulu la ku Europe ku Ulaya limene limaona zokhuzana ndi zamankhwalazi lafufuza bwino lapeza onena kuti palibepo kulumikizana kwina kulikonse chotero katemera ingotetezeka komanso ngothandiza bwino pa vuto limene tili nalo la mliri wa COVID. Chinthu chinanso chofunika kuti anthu adziwe nchonena kuti mchichewa chomveka bwino bola kutenga katemerayi kuposa kutenga nthenda ya COVID chifukwa tayiona kale zazikulu zimene nthendayi ikuchita. Mwayi ulipo ogwisa ntchito katemera. Chinthu china chofunikiranso choti mwina tidziwe ndichonena kuti pali mayiko ena amene kufikira tsiku la lero ayamba kale kubwereranso kuganizo nena kuti tipereke katemera insangasanga amene timayenera kuchitira. Mayiko ngati Germany, mayiko ngati France, mayiko ngati Italy. Soyeza kuti Malawi sali mwapaderanso. Awa ndi mayiko aja anayimitsaja. Ndi mayiko amene anayimitsaja. Ayamba kalenso kutani kubaya kusonyeza kuti talumikizana tikuyenda nawo limodzi. Komanso chimene tidziwa anthu nchonena kuti nthenda ife kuno kuti nayo monga konse kumene ali nayo. Chotero njira zathu zopewera ndi njira zathu zothandizikira zisakhale zochita kutayana kwambiri. Tena tiyendere limodzi ndipo maumboni alipo azinthu ngati zimenezi. Chinthu china choti chomaliza choti anthu achidziwe nchonena kuti katemera amene akuteteza kugonekedwa mchipatala komanso akuteteza nthendayi kuti isakupase zizindikiro zina zoopsa kwambiri zotenga moyo wako. Chabwino. Kumene kuna kungomba nkoda zimene anayankhula Dr. Jamin kuchokera ku World Health Organization ndi Dr. Chisema kuchokera ku amene amang'anira nkhani za katemera ku nduna wa zaumoyo EPI. Mwina mwasangasanga lero ndi lachisanu
anthu ambukulandira katemera chambire ni pa 11 kufika pano kauniuni wanu akuyenda bwanji? Kunena kwa zoona ntchito yayambika bwino. Ifeso nayi ndi nkhawa kunena kuti koma anthu ngakhale tikuona kuti vuto liakula koma anthu akuliona moteromo komano zangosonyezeratu ndi katemerayi kunena kuti mmene timaonera ife kuti vuto lindi lalikulu loti tichite nalo poziteteza zikuoneka kuti ndi mmenenso anthu akuonera kunjapo chifukwa mafunso amene tikulandira okha ngonena kuti kodi ife tsiku lathu liliti ngochuluka tidayesera kungoyamba ndi azaumoyo okha koma zapeza kuti tikuthamanga ndi ena onse aliyense akufuna kuti inenso munditani kodi mundithandize chifukwa kunjaku kwaopsa ndiye tayamba bwino kwambiri manambala I think tikhala tikumvetsetsa bwinobwino komanso tikhala tikupereka ma-update osiyanasiyana koma chachikulu chimene anthu adziwe nchonena kuti tikuthamangitsana ndi gulu lalikulu kwambiri limene mwina sitingalite ndi mankhwala amene ochepa abwera mdziko muno. Makambapo funde imene ndimafuna ndifunse madzulo ano nthena chene nazungulira kubwaira mmene mabwera kuno nthena chako masanako ndinali chakuchisu mene mukambira kuti tinali pa phase 1 yoti tikupereka kwa azachitetezo komanso anzathu achipatala koma mukambiramo kukupezeka nkhope zina zoti siza achipatala sachitetezo amalo ambiri akukhamukira umeneku oti mwina si stage yawo anthu amene mukuwapanga bwanji mawu anu ndi otani? Kunena kwa zoona ngati zikutero komanso ngati zina zikuchitika moteromo maumboni amene ifeyo sanatipeze bwinobwino koma tindi chiyang'aniro ndi ganizo lonena kuti anthu ena akufuna kwabwino akhala kuti dziwitsa zinthu ngati zimenezi chifukwa si bwino tigwiritse ntchito ndondomeko zimene zakhazikitsidwa kuti nthenda itipewe bwinobwino koma zongolowerera kuti ena azichita motere zitipatsa mavuto zimene sizithandiza kupewa nthenda imeneyi ndi maumboni ngati alipo anthu atidziwitse. Thokoza kwambiri amene ndi Dr. Chisema azikhala kubwera sabata iliyonse kuti adzatiuze kuti kodi wiki ino tikuyenda motani nkhani yopereka katemera ameneyi pamene tili kupitirizabe kupereka katemera kwa Malawi kuti tipewe matenda amenewa a COVID-19. Momaliza tisanafe kuti kodi kunjaku maola 24 atachita motani mungomba nkota mlembe wankulu munduna wa zaumoyo Dr. Charles Mwasambo Dr. Kwandeni madzulo ano mungomba nkota funso langa lomaliza lija kuti kodi anthu ambiri akumabwerabe maloti kuwalandira katemera nthawi yawo sinakwane akabwezedwa mwina ena akoleka ngati akunyinyinika mawu anu ndi otani to? Ndithu katemera atikwanira tonse mujananira kwambira muja bungwe la COVAX litipatsa madoso okwanira anthu 3.8 miliyoni ndiponso boma ligula madoso ena okwanira 7.2 miliyoni kuti tonse amene tinenera kulandira katemera ayo tilandire ndiye tembeze nthawi yathu ikafika koma monga anenera Dr. Chisema ofuna mankhwala ambiri ndipo kumaboma ena atsogolapo kusiyana ndi ena tikudziwa kuti Blantyre anabweretsanso anthu ena amene anenera kukhala mu phase 2 ndipo taonanso ngakhale kuno kulilongwenso ena tayambaponso ndithu mavuto ena ngati aja anena WR ndinso Dr. Chisema oti ali ndi BP and sugar ndi zina zotero ndionso odusanso zaka 60 amenewa tayambaponso ndithu ndiye mina nkhope zina zachilendo zimene mazoonazo ndi anthu amenewa ndithu zoti pali maboma ena ngati kusalima akuchitabe ndithu anthu zaumoyo ndi amene talota atsirize gulu loyamba asanapite kulachiwiri. Ndikudziwa munali kusalima anthu akulandira bwanji kusalima mwina musanatiuze zalero? Kumene zikuyenda bwino koma jandanena muja kuti anayambirapo mochedwapo chifanena kufikira mbali zonse ndiye lero amachita anthu apa chipatala pompo ndipo sabata imene akubwera azungulira ndithu ma health center ena akusalima. Chabwino mwina malingana ndi nthawi madzulo ano Doc maola 24 apitawa ngati dziko tili pati zikomo kwambiri madzulo abwino maola 24 apitawa monga dziko tapezapo 129 makesi atsopano 129 kuma test 1155 amene tinapanga matest 1155 amene tinapanga zimene zikutanthauza kuti positivity rate yathu ili pa 11.2%. Anthu amene achira new recoveries alipo 315 ndipo mwachisoni tata yapo ndithu munthu mmodzi munthu ameneyu
watisiya ku boma la Kasungu. Ndithu tipepeseiwa amene ataya mbale ndiso mizimu ya amene atisiya iwuse mumtendere. Ndiye pano pamene tateremu ndiye kuti anthu amene atisiya ndi 1092 koma anthu onse pamodzi amene adwala pamatendawa ndi 33,174. Mola 24 apitawa tachita admiti anthu awiri ndipo atatu tapanga discharge. Ndiye tikonjeza onse pamodzi amene ali mzipatala zathu pano ndi anthu 37, 8 ku Blantyre, 8 ku Lilongwe, 5 ku Zomba, ndiye nawo ali mzipatala zina mdziko muno. Let me repeat the same message in English. In the past 24 hours, Malawi has registered 129 new cases. So that's why we're emphasizing that the disease is still with us. Yes, so we need to take all the necessary precautions to stop it spreading. So in the last 24 hours, it's 129 new cases out of 1,155 tests that we conducted. And that means our positivity rate is 11.2%. 11.2%. We had 315 new recoveries, and unfortunately, we've lost one. There was one death. And this one death was registered in Kasungu. May the families of those that have lost their loved ones during this pandemic, we are with you. May you find peace, hope, and love during this difficult time, and may the soul of the departed rest in peace. So I must also report here that we admitted 2 new cases in our hospitals. That brings our total to 37, 8 of them in Blantyre, 8 in Lilongwe, 5 in Zomba. Pautiti nthawi yakatemera ino ndatinso ndineneponso za katemera imene tachitira sabata imeneyi. Kufikira lero tachita vaccinate anthu 15,326 mudziko lonse lino, ndipo anthu 6,235 ndi amene tapatsa katemera wawo ma 24 hours apitazi. Let me just report on the progress on our vaccination program. So in the last 24 hours, we've added on 6,235 new cases, and that brings our total to 15,326 people that have received this vaccination. We are giving this vaccination in phases. The first week we started with healthcare workers, and for some districts are still continuing, but for many, they've moved on to the next phase where they are immunizing those with comorbidities like diabetes, hypertension, and heart conditions, and also those above the age of 60. So let me encourage you all to come for immunization when your time comes to get the jab, because we have enough vaccinations for everybody eligible. Thank you very much. I know the time is up, SH, but allow me just one quick questions from observation. Yesterday we were at 9.7% positivity rate. Today we are now double digits, almost 11.2 positivity rate. Should we start feeling that we are now maybe also experiencing third wave? No, we can't say it's the third wave, but as you know, we've been flipping between the third level and the fourth level. We have the positivity rate has been ranging between 5 and 12%. We need to work together as a team to stop this virus spreading, to stop these new cases, so that we bring down this positivity rate to less than 5%, and we can open up the country. So it's everybody's duty to make sure that we stop this virus spreading, and we know how we can do it. The vaccine has just come recently as a tool, but we've been telling the nation to continue washing hands regularly with soap and water, and if you can sanitize, please use hand sanitizer. Let's continue
wearing the mask, and also observing the social distance, and avoid crowds. These measures are enough to get us to 5% and below. Thank you. Mungomba nkoda nchijewa tukona mafigawa dzulo positivity rate 9.7 lero 11.2 75 dzulo lero 129 aina nkomafusa kuti kapena third wave ija yafika atu kapena aindi tustinga to the third wave yatifika chifukwa mukamona manamba awa kumangokwera ndi kutsika koma general direction ndiyo tsika ndithu ndiye amalawi tigwirane manja kuti matenda amenewa tathese ndiye monga muona matenda akanalimo bendithu mdziko muno ndiye chonde tiyeni tonse titezi chatukuuzana kuchako nduna zosamba manja pafupi ndi sopo ndinso kugwisa ntchito sanitizer ngati sanitizer chondenso tidzivala mamaski nthawi zonse kamapita kugulu chondenso tipitirize ndithu kutalikirana osamayandikirana ndi anzathu ndipo kumalewanso kupita kumagulu njira zimene zokhazikika ndithu kuti matenda awa asafale ndipo kwadzanso katemera ndiye tingonjezerapo ndithu pa mphamvu imene kumbuyo kuti nayo kale tingonjezanso njira imodzi imene ili yakatemera ndiye chonda Malawi tiye tigwirane manja daniyo ndi watonse ndiye tiye tiyankhule ngati Malawi kuti tithane ndi matenda pamenepo mpene tamalizira madzulo ano tonse tindi udindo othandizira kupewa matenda amenewa atava akuti yankhula Dr. Charles Mwasambo kuchokera ku nduna za umoyo kuchokera kwa ineyo Joshua Malango bwanji tikumaneso mawa 6:30 madzulo umene tibwereso ndi nkhani zina zokhuzana ndi matenda amene wa COVID-19 madzulo